Next one is it's a firm of chartered accountants. அவங்க வந்து they were appointed as an auditor of NBFC. The audit work has been completed. The audit team, which was involved in the field work, came across various observations during the course of audit of this NBFC and have a limited understanding about the exceptions which are required to be reported in the audit report. They would like to understand in detail regarding the obligations on the part of the auditor in respect of exceptions in his report so that they can conclude their work. Please explain. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, obligation of an auditor to submit an exception report to the RBI. ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம்ல, இந்த மாதிரி directions are given to the auditor to report the non-compliance with RBI Act and the madri. So obligation to submit an exception report to the RBI, where in the case of a non-banking financial company, the statement regarding any items referred to paragraph 3 above is unfavorable or qualified. So the statement regarding any items referred in para 3 வந்து I think it talks about சரி அது எழுதக்கூட வேண்டாம். Where in any case ஒரு NBFC வந்து the statement regarding the items is unfavorable or qualified, or in the opinion of the auditor that the company has not complied with the provisions of chapter 3B of RBA Act. Okay, so so in the opinion of the auditor, the company has not complied with company has not complied with the provisions of chapter 3B of RBI Act or non-banking financial companies acceptance of public deposits directions 2016. So non-banking financial companies acceptance of public deposits directions 2016, or non-banking financial company non-systematically important non-deposit taking company directions 2016, and non-banking financial company systematically important non-deposit taking company and deposit taking company directions 2016. So இதில் ஏதாவது உங்கள் comply பண்ணலைன்னா it shall be the obligation of the auditor to make a report containing details of such unfavorable qualified statements about the non-compliance as the case may be in respect of the company to the concerned regional office of the Department of Banking Supervision of the RBI. So இது வந்து இதெல்லாம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா then it is the duty of the auditor to make a report. அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் சச் அன்ஃபேவரபிள் ஆர் குவாலிஃபைட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் about the non-compliance, அவங்க என்ன non-compliance பண்ணுறாங்களோ as the case may be in respect of the company. யாருக்கு கொடுக்கணும்னா details of such unfavorable or qualified statements கொடுக்கணும் about the non-compliance as the case may be in respect of such company to the concerned regional office of the department of the Department of Non-Banking Supervision of the RBI, Department of Non-Banking Supervision of the RBI. ஸோ ரீஜனல் ஆஃபீஸ்க்கு போகணும். அங்கே போய் ஆர்பிஐலே ஒரு செக்ஷன் இருக்கும்ல ஃபார் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி. ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் நான் பேங்கிங் சூப்பர்விஷன் ஆஃப் RBI, under whose jurisdiction the registered office of the company is located, as per the first schedule of NBFC Acceptance of Public Deposits Directions 2016. So the duty of the auditor shall be to report only the contraventions of the provisions of RBI Act and directions, guidelines, instructions referred, and a report shall not contain any statement with respect to compliance. So கொடுக்குற report வந்து it shall not contain any statement with respect to the compliance. அதை பற்றி கேர் கிடையாது. And he should only report about the contraventions and the provisions of the RBI Act. அதாவது contraventions and provisions of the RBI Act, directions, guidelines, instructions referred. Alright, so இங்கே என்ன போட்டிருக்குன்னா, it shall be the obligation of the auditor to make a report containing அதில் unqualified opinions, unfavorable or qualified statements about the non-compliance யார்கிட்ட கொடுப்பாங்கன்னா ரீஜனல் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஆர்பிஐயோட நான் பேங்கிங் சூப்பர்விஷன். ஓகே, and under whose jurisdiction the registered office of the company is located as per the first schedule to the non-banking financial companies acceptance of public deposits directions 2016. So இவங்க வந்து நாட் கம்ப்ளைட் வித் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஐ இருக்கணும், ஆர்பிஐ ஆக்ட் இருக்கணும், இல்லைன்னா அந்த என்பிஎஃப்சி அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் டெபாசிட் டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கணும், இல்லைன்னா நான் கம்ப்ளைன்ஸ் வித் நான் சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டண்ட் நான் டெபாசிட் டேக்கிங் கம்பெனி டைரக்ஷன்ஸ், இல்லைன்னா சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டண்ட் நான் டெபாசிட் டேக்கிங் கம்பெனிஸ் அண்ட் டெபாசிட் டேக்கிங் கம்பெனி டைரக்ஷன்ஸ். ஸோ சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டண்ட் நான் சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டண்ட் நான் டெபாசிட் டேக்கிங் கம்பெனி. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து இல்லைன்னா they'll make a report to the RBI, the regional division of the RBI.
Next, in case the company is carrying on the business of a non-banking financial institution, the auditor needs to report under CARO 2016 whether the registration has been obtained under Section 45IA of the Reserve Bank of India 1934 if required. So இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நார்மலாக நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஓஆர் அப்டெயின் பண்ணணும். பட் வேறு என்பிஎஃப்சியோட கேட்டகரி கவர்ன் பை வேறு ரெகுலேட்டர்ஸ்னால் பண்ண தேவையில்லை, அப்படி தானே? ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் அண்டர் CARO 2016 ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்டர் RBI Act 1934. So, as per this clause of Para 3 of CARO 2016, the auditor is required to report whether the company is required to be registered under Section 45IA of the Reserve Bank of India 1934. If so, whether the registration has been obtained. So, இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, as per the clause of Para 3 of CARO 2016, the auditor is required to report. He is required to report whether the company is required to be registered. Whether the company is required to be registered under Section 45IA of Reserve Bank of India Act 1934. If so, whether the registration has been obtained. And இதில் வந்து அவங்க 45IA வந்து ஆர்பிஐ ஆக்டுக்கு அடியில் அவங்க ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்களா இல்லையான்றது வந்து காரோவோட கிளாஸ் நம்பர் மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம். காரோ கிளாஸில் he has to report it. So audit procedures and reporting. The auditor should examine the transaction of the company with relation to the activities covered under the RBI Act and directions related to non-banking financial companies. So first, the auditor should examine the transactions of the company with relation to activities. Okay. With relation to activities covered under the RBI Act and directions related to non-banking financial companies. So, transaction of the company relation to activities பார்க்கணும் and covered under RBI Act பார்க்கணும் and directions relating to non-banking financial companies பார்க்கணும். The financial statements should be examined to ascertain whether the company's financial assets constitute more than 50% of the assets and income from financial assets constitute more than 50% of the gross income. So, first என்ன examine பண்ணுறாருன்னா transactions examine பண்ணுறாரு. So, with relation to activities covered under RBI Act and directions related to non-financial companies. So, transactions வந்து relating to RBI ஓட activities covered under RBI Act and directions related to non-banking financial companiesல. Next என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, the financial statements should be examined to ascertain whether, so இந்த financial statementsலாம் வந்து எப்படி ascertain பண்ணுவாங்கன்னா, whether the company's asset, companyயோட asset வந்து constitute more than 50% of the total assets, 50% of the total assets constitute பண்ணுதா இல்லையான்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இன்கம் ஃப்ரம் ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ் வந்து 50% ஆஃப் டோட்டல் அசெட்ஸில் வந்து ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்கம், இந்த ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ்லேருந்து வர இன்கம் வந்து 50% ஆஃப் த கிராஸ் இன்கம் இருக்கணும். இதையும் அவர் செக் பண்ணணும். செக் வெதர் த நெட் ஓன்டு ஃபண்ட்ஸ் ஆஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அஸ் என்பிஎஃப்சி. ஸோ என்பிஎஃப்சிக்கு மினிமம் ரெக்வயர்டு இருக்கும் இல்லையா? So, which was 25 lakhs and later it became 2 crores as minimum NOF, net owned funds. So, on the registration correct irka, on the amount correct irka nu paakano. Whether the company has obtained a registration as NBFC, alladha. So, whether the company has been registered as NBFC, adu one. அதுக்கப்புறம் net owned funds கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் financial assets constitute 50% of the total assets பார்க்கணும். அதுலேருந்து வரது இன்னொரு 50% வந்து தான் gross income இருக்கணும். The next question is write a short note on classification of frauds by NBFC. ஸோ NBFC என்னென்ன ஃப்ராட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும், misappropriation and criminal breach of trust. Okay, so in order to have a uniformity in reporting, frauds have been classified as used mainly under the provisions of Indian Penal Code. So இது வந்து யூனிஃபார்மிட்டி இன் ரிப்போர்ட்டிங் இருக்கிறதுனால இந்த ஃப்ராடை கூட அவங்க வந்து ப்ராப்பராக இந்தியன் பீனல் கோட் படி ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் பீனல் கோட் படி இது ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ராட்ஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மிஸ்அப்ரோப்ரியேஷன் கிரிமினல் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட். செகண்ட் ஒன் வந்து ஃப்ராடுலண்ட் என்கேஷ்மெண்ட். ஃப்ராடுலண்ட்டாக அவங்க என்கேஷ் பண்ணுறாங்க த்ரூ ஃபோர்ஜ் டாக்குமெண்ட்ஸ், மேனிப்புலேஷன் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மிஸ்அப்ரோப்ரியேஷன்றது வந்து அசெட் தப்பாக காமிக்கிறது எவ்வளோ ரூபான்ட்டு. செகண்ட் ஒன் வந்து ஃப்ராடுலண்ட் என்கேஷ்மெண்ட் த்ரூ ஃபோர்ஜ் டாக்குமெண்ட்ஸ் or manipulation of books of accounts and the madri through fictitious accounts and conversion of property. Third one வந்து unauthorized credit facilities extended for reward for illegal gratification. So unauthorized credit facilities extended, இவங்களுக்கு வந்து அந்த NBFC வந்து unauthorized credit facilities கொடுத்துருப்பாங்க. negligence and cash shortages, இது இவங்களோட personal problem, negligence and cash shortages. cheating and forgery, it's a general term. அடுத்து irregularities in foreign exchange transactions. ஓகே, ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரான்சாக்ஷனில் வந்து ஒரு irregularity இருக்கும். எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பொறுத்து இருக்கலாம், இல்லைன்னா வேறு மாதிரி இருக்கலாம். அண்ட் எனி அதர் டைப் ஆஃப் ஃப்ராட்
not coming under the specific heads above. So first one வந்து நம்மளுக்கு என்ன நார்மலாக ஞாபகம் வர வேர்டு வந்து cheating and forgery, அதுக்கப்புறம் misappropriation of funds and criminal breach of trust. அடுத்து வந்து fraudulent encashment, தப்பான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் காமிச்சு through forged documents, instruments, manipulation of books of accounts அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் ஒன்று extension of unauthorized credit facilities ஃபார் ரிவார்ட் ஆர் ஃபார் இல்லீகல் gratification. ஸோ பிரைபுக்காக எக்ஸ்ட்ரா கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறது. அப்புறம் அவங்களோட பர்சனல் ப்ராப்ளம் என்னென்னா நெக்லிஜென்ஸ் அண்ட் கேஷ் ஷார்ட்டேஜஸ். அதுக்கப்புறம் irregularities in foreign exchange transactions, any other type of fraud not coming under these heads. Okay, ஸோ இதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா cases of negligence and cash shortages and irregularities in foreign exchange transactions referred to above are reported as fraud if the intention is to cheat or default, if the intention to cheat or default is suspected/proved. However, the following cases where fraudulent intention is not suspected or proved at the time of detection, it will be treated as a fraud and reported accordingly. So negligence and cash shortages and irregularities in foreign exchanges are to be reported as fraud if the intention to cheat if the intention is cheat is suspected or proved. However, where the fraudulent intention is not suspected, at the time of deduction it will be the time of deduction will be treated as fraud and reported accordingly. In case of cash shortages more than 10,000 and in case of cash shortages more than 5,000, if detected by the management auditor or inspecting auditor and not reported in the occurrence by the persons handling cash. ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதோட இன்டென்ஷன் அதாவது நெக்லிஜென்ஸ் அவங்களோட பர்சனல் ப்ராப்ளம் நெக்லிஜென்ஸும் irregularities in foreign exchange இருக்குல்ல, இது ரெண்டு விஷயமும் reported as fraud if the intention is to defraud. However, fraudulent intention suspected இல்லைனா அதில் இல்லைனா அது வந்து 10,000 மேலேயும் 5,000 மேலேயும் இருந்தால் தான் அது ஃப்ராடுன்னு சொல்லுவாங்க, இன்டென்ஷன் இல்லைனா. ஸோ கேஷ் ஷார்ட்டேஜஸ் in case of 10,000 and cash shortages more than 5,000 if detected by the management auditor inspecting officer and not reported on the occurrence by the persons handling cash. ஸோ அதாவது fraudulent intention கிடையாது, ஆனால் கேஷ் ஷார்ட்டேஜ் வந்து more than 5,000 ஆனால் detected by the management auditor and inspecting auditor and அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் the occurrence by the persons handling cash. Okay, so NBFCs having overseas branches and offices should report all the frauds perpetrated at such banks and also Reserve Bank as per the prescribed format and procedures. So NBFC இருக்குல்ல, having overseas branch and offices, அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஃப்ராடை ரிப்போர்ட் பண்ணும் perpetrated at such branches also to the Reserve Bank as per the prescribed format and procedures. ஸோ என்பிஎஃப்சியோட ஃபாரின் பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே அவங்களோட ஃப்ராட் அண்ட் perpetrated ஃப்ராட் எல்லாத்தையுமே அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் ப்ரொசீஜர், ஆர்பிஐ கொடுத்த ப்ரிஸ்கிரைப் ப்ரொசீஜரில் ரிப்போர்ட் பண்ணும் ஃபாரின் பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே. Next என்னன்னா you are appointed as the auditor of NBFC, which is an investment company registered with the RBI, and what shall be the special points to be covered for the audit of NBFC in case of investment companies. So audit of NBFC in the case of investment companies க்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றது. Special points that may be covered in the audit of NBFCs in case of investment companies அப்படின்னா physically verify all the shares and securities held by NBFC. So where any security is lodged with the institution or bank, a certificate from the bank or institution to that effect must be verified. ஸோ என்ன போட்டிருக்காங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனிஸ்னால் ஜென்ரலி அவங்க என்ன வச்சுருப்பாங்க, செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ் வச்சுருப்பாங்கல்ல. ஸோ அதை ஃபிசிக்கலி வெரிஃபை பண்ணணும். என்பிஎஃப்சி ஹோல்டு பண்ணுற எல்லா ஷேர் செக்யூரிட்டி சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி வந்து லாட்ஜ்ட் வித் அன் இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு பேங்க்கில் இருந்ததுன்னா சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் தட் பேங்க் மஸ்ட் பி வெரிஃபை. ஸோ இந்த செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ் என்பிஎஸ்சி வச்சுருக்கிறத நம்ம இது பண்ணணும், செக் பண்ணணும். ஒருவேளை அது வந்து அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பேங்க்கு கிட்ட கொடுத்துருந்தோம்னா அதையும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். Next, NBFC prudential norm stipulates that NBFC should not lend more than 15% of its owned funds to any single borrower, not more than 25% to any single group of borrower. So என்பிஎஃப்சியோட ப்ரிடென்ஷியல் நார்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி என்பிஎஃப்சியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனியோட ப்ரிடென்ஷியல் நார்ம்ஸில் 15% நெட் அதோட ஓன்ட் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு மட்டும் கொடுக்கக்கூடாது, இல்லைன்னா 25% ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. த சீலிங் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் ஷேர்ஸ் பை என்பிஎஃப்சி இன் அ சிங்கிள் என்டிட்டி அண்ட் தி aggregate of investments in a single group of entities has been fixed at 15% and 25% respectively. Moreover, a composite limit of credit to and the investments in a single group of entities has been fixed at 25% and 40% respectively of owned funds concerned of MBC. So composite limit of credit to and the investments in a single group, composite credit limit இருக்குல்ல and investments in a single group of entity has been fixed at 25% and 40%. So சாதாரணமாக ஓகே ஒரு என்பிஎஃப்சி சிங்கிள் பாரோவருக்கு கொடுக்குறது 25%, 15%, குரூப் ஆஃப் பாரோவர்ஸ்க்கு கொடுக்குறது வந்து 25%.
குரூப் ஆஃப் என்பிஎஃப்சி கொடுக்கறது வந்து 25% டு ஒன் சிங்கிள் borrower எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது. குரூப் ஆஃப் என்பிஎஃப்சி வந்து குரூப்புக்கு கொடுக்கறது வந்து 40% சீலிங் லிமிட் எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது. வெரிஃபை தட் த கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எக்ஸ்டெண்டட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மேட் பை த கன்சர்ன்ட் என்பிஎஃப்சி ஹேஸ் பின் அக்கார்டிங் டு த ப்ரிஸ்கிரைப் சீலிங். ஸோ இந்த ப்ரிஸ்கிரைப் சீலிங்கை வந்து வெரிஃபை பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஷேர் சர்டிஃபிகேட்டை பார்க்கணும் என்னன்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சீலிங் லிமிட் ஃபார் கிரெடிட் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வெரிஃபை தட் த என்பிஎஃப்சி ஹஸ் நாட் அட்வான்ஸ்ட் எனி லோன்ஸ் against its own against security of its own shares. ஸோ என்பிஎஃப்சி வந்து has not advanced any loans. என்பிஎஃப்சி வந்து எந்த லோன்ஸுமே அட்வான்ஸ் பண்ணல against its security of its own shares. And verify that the dividend income wherever declared by a company has been duly received by the NBFC and interest wherever due has been duly accounted for. So dividend income declared by the company has been duly received by an NBFC. ஸோ என்பிஎஃப்சி ஷேர்ஸ் எங்கேயாவது வச்சுருப்பாங்களே, ஸோ அதில் ஏதாவது டிவிடெண்ட் இன்கம் வருதுன்னா அதை நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் செக் கான்ட்ராக்ட் நோட்ஸ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் brokers. இது என்னன்னு தெரியலையே. கான்ட்ராக்ட் நோட்ஸ் ரிசீவ் ஃப்ரம் brokers with reference to prices, the stock market quotations and the respective dates. So test check bills or contract notes received from brokers, that is the stock market quotations on the respective dates with reference to the prices. So contract notes அதாவது என்பிஎஃப்சிக்கு இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டாக் brokers ஏதாவது கொடுப்பாங்க, like a contract note which will have the price of the relevant stock market quotations on the respective dates. ஸோ அது வந்து செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வெரிஃபை த போர்ட் மினிட்ஸ் ஃபார் பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்களோட என்பிஎஃப்சியோட பர்டிகுலர் போர்ட் மீட்டிங் நடக்கும்ல, அவங்க வேர் தி ஆத்தரைஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல். ஸோ அதோட போர்ட் மினிட்ஸ் செக் பண்ணணும். அண்ட் ascertain from the board resolution or obtain a management certificate to the effect that the investments so acquired are current investments or long term investments. ஸோ இது எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்றது வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். Next, check whether the investments have been valued in accordance with NBFC prudential norms directions and adequate provisions for fall in the market value of securities wherever applicable has been made there against as required by the directions. So investments வந்து valued in accordance with NBFC or prudential norms directions, NBFC prudential norms directions, and investmentsலாம் ப்ராப்பராக வந்து இந்த directions படி பண்ணியிருக்கா. அண்ட் இந்த அடிக்வட் ப்ரொவிஷன் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்குன்னா ஃபார் த ஃபால் இன் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ ஃபால் இன் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ்க்கு வந்து இது ப்ராப்பராக ப்ரொவிஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றது பார்க்கலாம். அண்ட் இதில் வேல்யூ கம்மியாச்சுன்னா இது வந்து ப்ருடென்ஷியல் நார்ம்ஸ் படி அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு. அண்ட் obtain a list of subsidiary group companies from the management to verify the investments made in the subsidiary group companies. ஸோ subsidiary group companies கிட்டேருந்து இல்லை obtain a list of group companies from the management to verify the investment made during the year ascertain the basis for arriving the price of acquisition. ஓகே ஸோ எந்தெந்தெல்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க, என்னென்ன குரூப்பு இல்லைன்னா சப்சிடரி வாங்கியிருக்கோன்றதோட லிஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டேருந்து வாங்கணும். இதோட அக்விசிஷனோட ப்ரைஸை எப்படி அரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதையும் அசர்டைன் பண்ணணும். Next point is check whether the investments in quoted debentures or bonds have not been treated as investments but as loans or other credit facilities for the purpose of income recognition as a classification. So investment in unquoted debentures or bonds have not been treated as investments but as term loans. Okay. So or other credit facilities for the purpose of income recognition asset classification. So income recognition asset classification rules படி ஏதாவது டிபென்ச்சர்ஸ் இல்லைன்னா வந்து பாண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கல்ல, அதெல்லாம் வந்து அதர் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ், லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் இல்லைனா டேர்ம் லோன்ஸ் இல்லைனா அதர் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸோட ப்ராக்கெட்குள்ளே தான் அது வருது. அது வந்து நம்ம ப்ராப்பராக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோமா? இட்ஸ் an extension of credit facilities, you can't call it as an investment. ஸோ அது ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஆஸ் an auditor will have to ascertain whether the requirements of AS 13 accounting for investments have been duly complied with by the NBFC. So accounting for investments எப்படின்னா has been duly complied with by NBFC, right? அது வந்து AS 13 படி. Okay, next, in respect of shares or securities held through a depository, obtain a confirmation from the depository regarding the shares or securities held by it on the behalf. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னோம், ஷேர் சர்டிஃபிகேட்டை வெரிஃபை பண்ணும்போது ஒரு பேங்க் இல்லைனா இன்ஸ்டியூஷன் கிட்ட லாட்ஜ் பண்ணியிருந்தோம்னா அவங்ககிட்டேருந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் வாங்கணும்ல. ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும், டெபாசிட்ரியில் கொடுத்துருந்தோம்னா அப்படின்னு கன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டெபாசிட்ரி ரிகார்டிங் whatever has been held by it on behalf of the NBFC. Next point எப்படின்னா, I think few other points are there, but அது bold பண்ணல, ஸோ நான் அதை படிக்கிறது இல்லை. Last 2 points alone I will read. So verify the charges received or paid in respect of securities lent and borrowed. And last one is obtain a confirmation from the approved intermediary regarding securities deposited with or from it. ஸோ நடுவில் ஏதாவது ப்ரோக்கிங் சர்வீஸ் வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த செக்யூரிட்டிஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த இன்டர்மீடியரிட்டிலேருந்து ஏதாவது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கணும் ரிகார்டிங் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ yeah, we'll move on to the next question.
where it says, so this company, Shivam and Company LLP, are auditors of NBFC. Some of the team members of the audit team who audited this NBFC have left the firm, and new team members are in discussion with the previous team members who are still continuing with the firm regarding the verification procedures to be performed. So, புது team members வந்திருக்காங்க in discussion with the previous team members who are still continuing with the firm regarding the verification procedures to be performed. In this context, please explain what verification procedures should be performed in relation to audit of NBFC, investment and credit company. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குறாங்க என்பிஎஃப்சியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கிரெடிட் கம்பெனியில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது. ஐ திங்க் அதுதான் இந்த கம்பெனிக்கு நம்ம சொன்னோம்ல ஃபார் இப்போ நம்ம NBFC இந்த கேஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி தான் நம்ம ஃபுல்லாக சொன்னோம். ஸோ அதோட சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட இதுக்கும் வருது. வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஷேர் சர்டிஃபிகேட்ஸு, டிவிடெண்ட் இன்கம், கான்ட்ராக்ட் நோட்ஸ் ஃப்ரம் brokers, அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹஸ் பின் வேல்யூட் அக்கார்டிங் டு NBFC prudential norms and adequate provision has been made for the fall in the market of securities as required by the directions. அதுக்கப்புறம் லிஸ்ட் ஆஃப் subsidiary companies AS 13 படி இது, அதுக்கப்புறம் அப்ரூவ்ட் இன்டர்மீடியரி அந்த ப்ரோக்கிங் ஏஜென்ட் கிட்டக்க இருக்கிற ரிகார்டிங் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்ஸ். வேற என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் என்ன தெரியுமா அதில் இருக்குது? ஸ்பெசிஃபிக் டு few points that is specific to investment credit company. NBFC investment credit company has not lent or invested in excess of specified limits to any single borrower, group of borrowers as per NBFC prudential norms directions. அதான். And அதுக்கப்புறம் adequate system of proper appraisal and follow up of loans and advances. ஸோ அதுதான் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட். adequate system of proper appraisal and follow up of loans and advances. அதுக்கப்புறம் check the classification of loans and advances into standard assets, substandard assets, doubtful assets and loss assets, and the adequacy of provision for bad and doubtful debts as required by NBFC prudential norms. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா, லோன்ஸ் பற்றி நம்ம ப்ராப்பராக பேசுகிறோம். தட் NBFC, இந்த பர்டிகுலர் NBFC வந்து has not lent in excess of the specified limits. அதுக்கப்புறம் classification of loans and advances into standard asset, non-standard assets, standard assets, substandard assets and doubtful assets and loss assets. Okay, SSDL. So standard assets, substandard assets and doubtful assets and loss assets, and the adequacy of provision for bad and doubtful debts as required by the NBFC prudential norms directions, right? So இதுக்கான adequate system of proper appraisal and follow up of loans and advances இருக்கா, அதுவும் நம்ம செக் பண்ணோம்.